Então vamos continuar o jogo de onde a gente tinha parado ontem. Não lembro onde que era, pra ser bem sincera. Bebam água, crianças. Ah, deixa eu só colocar isso ali. Beleza. Ei, Abi, boa noite. Como estamos? Ah. Beleza. O Bacon me respondeu que eu tinha achado que quando ele saiu, ele tinha me chamado aqui embaixo, mas não. Assim, ele tava conversando aqui embaixo, mas ele não tinha me chamado, não. Eu achei que tinha. O que rolou? Por que os povos tão putos mesmo? Oh, não, eu mudei de dog. How delightful! Ah, é, gente. Será que foi os lobos ia acabar de matar a pessoa que a gente estava encontrando? Por que sai pote de mana do lobo? Eu não sei. Eu não tô achando ruim, não. Of course. Essa dali é a mãe do menino? Ô, Abby, melhoras com sua dor no pescoço. It's a fight! How lovely! Begin the onslaught! Eu estou bem. Now we get our hands Com calor só, mas tudo bem. Tá. Ai, tá bom, vai. Deixa eu colocar o projeto físico pro lado de lá. Ele ali em cima das skills me dá agonia. Calma. Isso, pronto, pronto. Fique aí. Por favor, o jogo não crash. Ontem o jogo crashou porque eu dei alt tab pra passar anúncio pra ir no banheiro. Raiva. Voltei longe pra porra. Eu queria vender coisa, velho. Let him take notice and shine upon thee, for thou hast done his work this day. And the stars stood still, the winds did quiet, and all animals of earth and air held their breath. All was silent in prayer and thanks. Nada foi muito silencioso aqui não, mas é nóis. Quais missões a gente tem? Eu quero fazer essas ali. Isso daqui. É por aqui? Não. E essa? Eu tô vendo se tem alguma por aqui que vai aparecer ali no mapa.
É, tá. Ah, ali é o anel que eu não peguei ontem. Nossa bag ainda tá cheia. Não achei um lugar que eu posso vender as coisas. Tá foda. A gente liberou o moço lá, mas eu não tô com ele equipado. I don't like this place. Why did we come here? Tá, acho que agora a nossa única saída é... Ah, esse refúgio aqui eu não entrei, não. Agora lá em cima só vai ser nossa Look única... what we have here, then. I think we've just been blessed. Ah, eu tinha que ter vindo aqui. Loghain's men. This can't be good. Didn't we spend all morning asking about an elf by this very description, and everyone said they hadn't seen one? It seems we were lied to. Gentlemen, surely there is no need for trouble. These are no doubt simply more poor souls seeking refuge. They're more than that. Now stay out of our way, sister. You protect these traitors, you'll get the same as them. O que faz pensar que somos traidores? Clan Loghain claims the Grey Wardens betrayed the king. Or haven't you heard? Enough talk! Take the warden into custody. Kill this sister and anyone else that gets in your way. Right. No. Let's make this quick. Couldn't you all just go? Begin the onslaught! All right, you've won. We surrender. Good. They've learned their lesson and we can all stop fighting now. A Mé tá lutando também, eu não vi não. Um boi que tá todo mundo sujo de sangue conversando assim, né? Uhul! Ei, Frank, boa noite. Bebam água sim. Bebam água, crianças. Tá, eu não os quero informando Loghain. Os Guardiões Cinzentos não traíram o Rei Cailan. Loghain traiu. Isso aí. I was there. The turn pulled us out of a trap. O Terran deixou o rei para morrer. The wardens led the king to his death. The turn could do nothing. Leve uma mensagem para Loghain. Eu queria matar ele, porque eu não queria que o Loghain ficasse sabendo. Mas eu acho que por mais que eu matasse ele, eu acho que o Loghain ainda ia ficar sabendo. Chegou na briga de bar, caralho. Aí, eu não sei. Comece a correr agora. Eu ia fazer com ele igual eu fiz com os bandidos lá da ponte. Vocês realmente são cegos. Eu não vou matar o cara porque ele é burro. Leve uma mensagem para Loghain. Comece a correr agora. Yes, thank you, thank you. I apologize for interfering, but I couldn't just sit by and not help. Quem é você? Let me introduce myself. I am Liliana, one of the lay sisters of the Chantry Eu here in reconheci ela, Lothian. seu capuz. Oh, I não? was. A Liliana, ela tá sempre com aquele capuzinho no Inquisition. Eu não reconheci ela, não. É ela que com capuzinho, não é? Tá, tem alguma coisa aqui de adivinho que significa... Eu sou morta They pra said you were a ver. Grey Warden. I'm surprised you're an elf, but elves must want the Blight defeated as much as humans, no? I know after what happened you will need all the help you can get. That's why I'm coming along. Sinto muito, irmão, você está enganada. Por que você está tão interessado em ir comigo? Por que você está interessado em The ir Maker comigo? told me to. O Criador está ao seu lado e também vi da borda, certo? Não acredito que é aqui onde eu recuo lentamente. Você pode elaborar isso? Você pode elaborar isso? I know that sounds absolutely insane, but it's true. I had a dream. A vision. More crazy? I thought we were all full up. Look at the people here. They are lost in their despair,
and this darkness, this chaos, will spread. The Maker doesn't want this. What you do, what you are meant to do, is the Maker's work. Let me help. Muito bem, não recusarei a ajuda se ela oferecida. Worse than Mother thought. Thank you. I appreciate being given this chance. I will not let you down. Ela é o quê? Ela é ladino. Ah! Ai, não. Eu tava louca atrás de um ladino, mas ai, não. Porque eu tenho que tirar dogão. Eu não quero tirar dogão. Eu gosto de dogão. Eu já não quis tirar dogão pra poder colocar o Stain. Mas Liliana, ela é ladino. Ai, não. Indeed. Tadinho. Dog, você vai ficar de boas, tá? Não, deixa eu fazer um último carinho no você. Blood and damnation. Tadinho. Ele eventualmente fica tite. Faz carinho no cachorro. A gente faz carinho no cachorro pra guardar ele. Pra guardar ele é ótimo. Oh, não, não era isso que eu queria não. Calma, vou voltar. A gente fez pouco carinho no cachorro. Eu não sei porque que ele tá tão arredio assim. As últimas que eu falei com ele, ele tá sempre tite. Oh, não, eu falei pra ele não ser uma criança. Que cuzona que eu fui. Ele pode ser o que ele quiser. Você é um bom cachorro. Olha lá, ele fica sempre arredio quando você vai falar com ele. Choraminga pateticamente. A carícia, dogão. Nem parece estar todo sujo de sangue. Felicidade. É isso. Um beijo, dogão. Liliana. I heard what you did with the other merchant. Got what he deserved. But I still don't have food to sell. Mostre-me o que você tem. Ai, moço, obrigada, pelo amor de Deus. Tava precisando tanto vender coisa. Me fala que você tem dinheiro pra comprar. Não mostra se você tem dinheiro. Pera, eu quero vender coisa. Nossa, mas eu acabei de... Calma, a gente acabou de conseguir uma pessoa nova. Vamos equipar essa pessoa nova caso ela precise. Primeiro, vamos ver. Não tem nada aqui melhor que o meu boneco principal, não. Acho que daqui também não. Aqui, você tá de boas. Aqui, você tá de boas. Você gosta de adaga. Você tem uma só. Duas adagas, né, carai? Isso aí, porra. Ó, a gente pode ver se isso daqui interessa pro outro moço lá, ó. Aí, será que a gente coloca isso aqui pra ela? Não, não entendi. Por que quando eu equipar o Java, o arco desequipa? Faz sentido? Eu não devia equipar a seta de qualquer modo? Caguei, não sei, foda-se. E aí, Mensa, boa noite.
Ah, tá. Ah, não, pera, aquele de lá é melhor. Tá, então eu consegui deixar o melhor lá de qualquer modo. Esse daqui é melhor. Não é não, dá menos armadura. Não tenho nada pra cabeça. Não. Tá. Não tenho, não. Meu querido, isso daqui é melhor. Ai, mas é de 2 mãos. Por isso que é melhor. Oh, 2 mãos também, caralho. Essas ali são todas de 2 mãos. Essa daqui é a espada longa de mão principal. Já é melhor do que a dele. Oh, e pelo visto cabe um trenzinho ali, hein? Não, o resto do set dele já deve estar de boas. Beleza. Agora que a gente equipou o que tinha pra ser equipado. We were lucky. You're here about food. Take it up with that bleeding runt by the chantry. I got other gear to sell. Tá bom. Aí agora a gente vem pra cá. Oh, esse arco aqui parece ser louco, né? Mas eu não vou vender ele não. Se tudo der certo, a gente equipa na Leliana. De 2 mãos, correto? Cajado fica ali. Olha, tem as roupas com Nari. Oh, esse daqui eu não sei se cabe nele não, nem sei se ele tem essa quantidade de força. Caralho, a gente tá com os itens nice aqui, porra, a gente só não consegue usar ainda. Descrição, isso dali é só paraleliana. Ah, a restrição é porque tá equipado em alguém. Anel de memória, não vale nada.
Ou a restrição é porque só cabe naquela pessoa? Ei, irmão, boa noite. Como estamos? Nossa, esvazei tão pouco a minha bag, eu tô até triste. Ah, tá. Porque eu só posso equipar na Liliana. Então tá. Fique você com isso daí. Requer destreza, não sei quanto de destreza que ela tem, mas se ela tiver o suficiente, eventualmente a gente coloca isso aqui nela. You're here about... I got other gear to sell. Cadê aquele outro arco? A gente pode vender ele. Ai, eu medo de me arrepender de vender as coisas, meu pai. Eu quero vender isso daqui, que fica ocupando espaço, mas vai que, sei lá, eu preciso disso depois por algum motivo. Ai, na boa, se não tem status verde eu vou vender. Caguei. Que... Esses track vende por 0 é sacanagem, né, velho? Ah, é. Então eu acho que é isso. Aqui tem alguma coisa que a gente queira? Não. Eu devia ter comprado aquele treco de bag lá atrás. You're here about food. Falar com Take esse it up moço with that aqui. blade... I got other gear to sell. Sabe de algum trabalho bem pago? Check the chanters board by the chantry. There's good jobs there. Eu já fiz todos eles. No, don't suppose you know anything about poison. Eu já me mexi com essas coisas. I figured if I kept asking, I'd find someone. I'd pay good coin for some simple poison. Something to slow them beasties down or make them think twice. Peraí que eu posso fazer. Thanks. I might have some ingredients in stock. Don't really know what you need. Tá, eu também não sei o que eu preciso, não. Mas a gente faz veneno? Talvez quem faça seja a Liliana. É, olha lá, ó. Eu não sei qual que ele tinha pedido, pera. Esse aqui. Acho que era isso, né? Any luck with that poison? Or you here to see my stock? Tem o que você pediu. Splendid! If those beasties come on my land, I hope it teaches them a lesson. Yeah. Enough gold to cover any of your expenses Ah, and then some. ele é o cara Hey? que queria veneno pra colocar nas trap dele. A outra moça, ela só quer trap. Mas eu não faço trap, mas eu faço veneno. Eu, no caso, não, mas a Liliana, sim.
Speak. A pilha de sacos deve estar lá fora. Well, all right. Bebam água, Terran Logain crianças. is the new regent. Isn't that a good thing? I heard that he may have had something to do with the king's death. I thought Darkspawn killed the king. That doesn't make any sense. It's probably political Lovely. nonsense. We'll be lucky if they don't burn down the entire Agora a gente vai country poder catar as coisas que a gente não catou antes. Pra poder vender elas também, né? Que era só por isso que a gente iria catar. I'm wondering, Morrigan, do you believe in the Maker? Certainly not. I've no primitive fear of the moon, such that I must place my faith in tales so that I may sleep at night. But this can't all be an accident. Spirits, magic, all these wondrous things around us, Adoro both as dark conversas and deles. light. You know these things exist. The fact of their existence does not presuppose an intelligent design by some absentee father figure. So it is all random then. A happy coincidence that we are all here. Attempting to impose order over chaos is futile. Nature is, by its very nature, chaotic. I don't believe that. I believe we have a purpose. All of us. Yours, apparently, being to bother me. Ai, é muito bom, velho, ver os bonecos discutindo sozinhos. Allow me. I could do that for you. Ai, eu sei, por favor. It's done. Ai, yes. Agora eu vou poder abrir os baús, carai. Nossa, deixa eu voltar pro início do jogo. Como é que eu volto pro início do jogo? Leliana, onde você estava esse tempo todo? I'll do it. Na boíssima. A minha tristeza era ver baú e não poder abrir. I shall. Ai, aqui tinha umas coisas que eu não conseguia pegar. Relacionada à armadilha e tal. Pra lá eu consigo ir? Acho que eu nem consigo voltar pra lá. Mas tá tudo bem. Agora a gente pelo menos consegue roubar os cofres. Need something? I don't generally talk to strange elves who wander in here. Então, por que eles vão ir? I don't know you. Why shouldn't I have something against you? We've got enough strangers overrunning us. Nothing but trouble. Eu poderia arranjar problema com você, para você, humano. É isso que você quer? Não. Eu tenho algumas Can't perguntas. promise I'm gonna answer them. Cusão. O que tá acontecendo What aqui? isn't? We got chastened barbarians in every farmholder south of Callanhard running from the Darkspawn. Not that they'll be safe here with the army gone. Quem está no comando You desse could vilarejo? talk to the Elder, though she's got her hands full getting everyone on their way. For now, most folks go to Sir Bryant. He's head of the Chantry's Templars. Você não tem o Lorde Reinante? He's gone to war and taken all his soldiers, leaving us to fend for ourselves. There's not going to be much left when he returns, if he returns. Não é o cara que morreu? Aqueles bandidos sempre estiveram do lado de fora do vilarejo. What? You mean they're gone? Sim, eu os despachei. Well, goody for you. Now there's no one to drive off the blighted refugees. Sir Brian'll be glad, though. He's been talking about offering a reward for anyone who'd run them out. Fico feliz. Don't let me stop you. Bom que eu já tô acostumada com o povo sendo cuzão com elfo, porque no Inquisition o povo era também.
Pra cá tinha um baús pra eu abrir, não tinha. Deixa eu passar um hidratante. Esse aqui, será que eu posso arrombar assim no meio de todo mundo? Não, merda. Não queria mesmo. And so I shall. So, you truly do not believe in any sort of higher power? It has been bothering you, I see. No, I do not. Must I? Eu tô What do you fuçando pra believe ver se tem mais happens to coisa you? pra achar por aqui, antes da gente You ir. lived there in that forest your entire life? I left it on occasion, but I always returned. Why? Is that so strange? It was my home. But it was just you and your mother there? No one else? Mother occasionally had company. What? Company? Do I even want to ask? No, you really don't. Ó, baú, Leliana, seu trabalho. Acho que o Bacon chegou. Será que a compra foi tão rápida assim? Who are you? Can you protect I'll have us? no fighting in my kitchen. Out with you. Não, eu não quero lutar não, eu quero só On my abrir o baú. Ai, não dá pra pular. Because I still don't have food to sell. Ele tem armadilhas pra vender. Será que eu compro armadilhas pra aquela moça? Eu continuo não sabendo fazer armadilhas. Ah, a gente pode dar presente para os membros de equipe, entendi.
Aqui é armadilhas a gente não faz. Mas tá ali, então a gente vendeu. It's the Maker's punishment, it is, for letting them mages keep on with their circles. Should kill them now. Tá, a gente libertou o Kunari dali. Pra cá não temos nada. We done heard what was said. You're a warden. I don't know if you killed King Kalen, and make her forgive me, I don't care. But that bounty on your head could feed a lot of hungry bellies. Attack! Foda. Deixaram um lootzinho. Ah, tinha uma pontinha ali que eu queria pegar, né? Ou ela eu já tinha pego? Ah, não. Esse baú aqui, ó. Esse moinho aqui é fechado. É. Ah, que pena. Ei, Ana, boa noite. Como estamos? Você tá melhor? Das dor. Lovely. Ana, tô bem. Não tô mais com tanto calor. Tô bem. Tá, agora só tem pra lá pra gente ir, né? Não tinha mais nada pra gente fustigar por aqui. Ai, Ana, então, vi gente de São Paulo falando que tá friozinho. Tô no aguardo de estar aqui. 2 dias aqui também tá esfriando. Ué. Chavezão. Bad dreams, huh? Well, it is real, sort of. You see, part of being a Grey Warden is being able to hear the Darkspawn. That's what your dream was, hearing them. The Archdemon, it talks to the Horde, and we feel it just as they do. That's why we know this is really a blight. Ah... Arquidemônio é aquele dragão? I don't know if it's really a dragon, but it sure looks like one. But yes, that's the Archdemon. It takes a bit, but eventually you can block the dreams out. Some of the older Grey Wardens say they can understand the Archdemon a bit, but I sure can't. Anyhow,
When I heard you thrashing around, I thought I should tell you. It was scary at first for me too. Other than dying young and the whole defeat the blight alone thing, no. I'm all tapped out for surprises. Anyhow, you're up now, right? Let's pull up camp and get a move on. Dogão! E o Stem? Ah, então aqui o povo fica pra fora. É, agora é só eu por eu mesma. What do you need? Você quer que eu converse sobre o You don't have to do that. I know you didn't know him as long as I did. Ó, o cachorro fez pipi, que Bacon mal chegou e já tá limpando o pipi do cachorro. Não significa não lamento a perda dele. Eu só sei que você poderia... Só pensei que você poderia conversar. I should have handled it better. Duncan warned me right from the beginning that this could happen. Any of us could die in battle. I shouldn't have lost it. Not with so much as riding on us. Not with the blight Você passou na farândola? And everything. Por quê? I'm sorry. Esqueceu? Não, tá no quente demais, o trem ali. Ah. Não há necessidade de se desculpar. I'd like to have a proper funeral for him. Maybe once this is all done, if we're still alive. I don't think he had any family to speak of. Ele tinha você. I suppose he did. It probably sounds stupid, but part of me wishes I was with him, in the battle. Que cachorro só late enquanto conversa com os outros, velho? O nosso do jogo? O do jogo também. Ai. Of course. I'd be dead then, wouldn't I? It's not like that would make him happier. I think he came from High Ever, or so he said. Maybe I'll go up there sometime. See about putting up something in his honor. I don't know. Have you had someone close to you, Dad? Not that I mean to pry, I'm just... A boi birra não costuma estar vazio. Não, o boi birra tá vazio e eles conseguiram a mesa que na área é só a gente. Tipo, a varanda inteira. Yes, I imagine you really have, haven't you? Thank you. Really, I mean it. It was good to talk about it, at least a little. Meu. Colocou comida pra ela. Tá, vamos conversar. Eu esqueci, né, que pode ter relacionamento com o povo. Não sei com quem que eu vou querer, se eu vou querer ter relacionamento com alguém, não. Qual é, Leliana? Yes? Nossa, eu posso mandar ele embora. Well, here I am. Como era a vida no claustro do chão? Quiet. It was a life suited for contemplation. In the cloister, away from the fuss and the flurry of the cities, I found peace. And in that stillness, I could hear the Maker. But it was not perfect. Some of my chantry fellows were condescending. That is the nature of religious folk, I suppose. Como assim eles tendem a ser dissimulados? When I talked about my beliefs, that the Maker reveals himself in the beauty of his world, they treated me with disdain. They want to believe that he's gone, so that when he turns his gaze on them, it means they are special, chosen. He cannot possibly have love for all, the sick and the weary, the beggars and the fools. Eu não quero que o Criador fique me inspecionando de qualquer forma. O que você disse a eles, perfeitas ideias do chantry. What can I say to them? What they believe is what the chantry says, and the chantry is infallible, yes? Maybe I am wrong.
But it is the Maker's place to decide if I am worthy, not men, not the Chantry. But there is work to be done, and I have talked enough for now. Ela é de poucas conversas, entendi. Why are we stopping? There are darkspawn to be fought. Is this delay needful? Você está bem? Ficou naquela jaula por You are semana. concerned. No need. I am fit enough to fight. Nunca vi Kunari antes. Conte-me sobre o seu povo. No. Ai. Por favor. People are not simple. They cannot be summarized for easy reference in the manner of... The elves are a lithe, pointy-eared people who excel at poverty. Você disse que estava no exército. I am. O que fez você decidir se tornar um soldado? Decide. I am a Sten of the Beresad. I did not choose to be who I am any more than you did. Por que os Kunari mandariam soldados para cá? The Antalm are the eyes, hands, and mouth of the Kunari. We are how my people know the world. Você não respondeu a minha pergunta. No, I didn't. Você já lutou numa guerra? I have always fought in war, elf. O que você quer dizer com isso? My people have been at war since the moment we set foot in the Northern Islands. Então os Kunari não vêm de ilhas. We do now. De onde vocês vieram? Somewhere else. Você poderia ser mais específico? No. No. I was born in Seheron. Of the land we came from, I know nothing, not even its name. I do not see how this matters. Seheron and Parvolan are distant. Ferelden and the Darkspawn are immediate. Verdade. Vamos. Qual é a sua pressa? Ele acabou de falar a sua pressa. As you wish. Calma. Quero conversar com o povo todo. Qual é, Morrigan? What do you wish of me? Até. Cuidado. O cachorro vai passear hoje à noite? Tá, o que eu quero da Morrigan? Gostaria de perguntar algo? If you must. Ela é uma metamorfa. I was not born such. 'Tis a skill of Flemeth's, taught over many years in the wilds. The chastened have tales of we witches, saying that we assume the forms of creatures to watch them from hiding. When a child is alone and separate from his tribe, that is when we strike, dragging the young boy kicking and screaming to our lair to be devoured. A most amusing legend. Mas é apenas uma lenda, So I certo? assume. My mother has walked the wilds far longer than I. Who am I to suggest what things she has done and not done in her past? Why do you ask? Is there something specific you wish to know? Você consegue se transformar em outras formas de humanos The form também? of an animal is different from my own. One may study the creature, learn to move as it does, think as it does. In time, this allows one to become as it is. I gain nothing by studying another human. I already am the same as they are. I learn nothing. So the answer is no, my human form is the only one I possess. Legal a explicação. Qualquer um pode se tornar metamorfo? Não. Anyone with sufficient will. But the act of transformation is a magical one. 'Tis a spell and thus requires a mage's talents. Ei, Indeed, Rafa, you could boa learn the noite. spells required Como if I estamos? cared to teach you. Você passa muito tempo como There animal. were nights when the wilds called to me, 'tis true. You look upon the world around you and you think you know it well. I have smelled it as a wolf,
listened as a cat, prowled shadows that you never dreamed existed. But my life is as a human. I am under no illusions to the contrary. Tô bem, Raposa. Os animais pensam de você quando você está transformada. They do not shy away from me. To their senses, I believe I seem like any other of their species. As to what they think, I truly cannot say. Just as I am still human, no matter my form, they are still animals. Thus they cannot speak, even were I to ask. Nunca ouvi falar de magia como essa antes. No? 'Tis not unheard of in the remote corners of the world. There are traditions of magic outside of the circle of magi, despite what those mages would have you believe. Some of these traditions are old, indeed, passed down as carefully guarded lore from one generation to the next. The zealots of the chantry would uproot all such practitioners if they could. But as luck have it, some still exist. My mother is such a one. O praticante, se você desaposta, tá certo? O chantre simplesmente procura nos proteger do perigo. Esse tipo de magia não está exposto ao abuso. Isso é bom, essas tradições precisam ser preservadas. Pior que eu acho. Not all apostates use the forbidden blood arts. Maleficarum do, but to condemn all who do not fall under the circle's thrall for the sake of what might be is a dangerous path to walk. There are those who look on the word apostate as meaning freedom. Indeed. Have you an opinion on my abilities, then? Am I an unnatural abomination to be put to the torch? Não. Acho que suas habilidades parecem bastante úteis, parece um pouco revoltante, parece... Isso apenas te deixaria brava, eu acho. Para dizer o mínimo. Eu acho que suas habilidades parecem bastante úteis. Isso te deixaria brava, eu acho. No doubt it would. But enough of such talk. Let us proceed, lest the dust gather on us. Desaprova. Tirei menos um. Vocês. It's good to see you, my timely rescuer. Bodon Fennick, at your service, once again. I saw your camp and thought to myself, what safer place to rest for the evening than in the camp of a Grey Ward? I'm perfectly willing to offer you a fine discount for the inconvenience of our presence. How does that sound? Good? Yes? Deixe ver suas mercadorias. Vocês podem ficar, aparece composto. I'm sure you'll be pleased with the goods my boy and I have collected, and with your discount. Tomo de técnica física, tomo da técnica arcana, algumas armas, capacetes. Oh, ele tem bastante coisa, porra. É isso. Ele... You and your friends are formidable folk, indeed. It's good to have you along on the road. I'm sure you'll be pleased with the goods my boy and I have collected, and que eu me with arrependi your muito de não ter discount. comprado no primeiro mapa. Coleira Mabari. Será que Dogão ia gostar de uma coleira nova? Um boneco de Alistair.
Bichinho de estimação de pedra. Colar de proteção. Máscara orlesiana. Nossa, que espada bonita. Mas... eu posso comprar esses bagulho por nada? É isso. Sabonete cheiroso. Um pombo indestrutível. Uma mochila. Eu devia ter comprado aquele lá no início, né, velho? Ótimo. Mas vocês querem algo? O que é? The boy's a bit simple, but he's rather good with enchantments. One of those tranquil fellas actually called him a... what was it now? A savant. I had no idea such a thing existed. Quais encantamentos ele faz? He can fold lyrium into almost any weapon or piece of armor, though naturally some of the more extravagant materials will take more lyrium than others. It's a process that some of the master smiths back in Orzammar will perform, but my boy here is just as adept at it. Isn't that right, boy? Enchantment! And there you have it. Enchantment! Da lista aqui dá pra colocar encantamento de dano de fogo, dano elétrico. Vamos tacar um dano de fogo nele. You and your friends are formidable folk, indeed. It's good to have you along on the road. Você ouviu algum rumor? I hear tell they held a funeral in Denerim for King Caelan. The Grand Cleric called for a full day of mourning, and there was a procession a mile long passing by the brazier. It's too bad they don't have a body to properly burn. What happened to him at the hands of those creatures, it's unthinkable. That's what I've heard on the road, anyhow. Take it for what it is. I heard from some travellers that something bad might have happened in Redcliffe, overrun by Darkspawn, maybe. There's no word from the village at all. A merchant friend of mine said he encountered someone fleeing the place and there was nothing waiting for him there but death. He wisely turned around and came right back. That's what I've heard on the road, anyhow. Take it for what it is. Será que ele tem mais rumor? I hear that Tyr Loghain, the regent, is calling for new levies of troops. He wants to rebuild the army we lost at Astagar. Thing is, there's not a lot of spare men to be found. Out of Dragon's Peak, there's press gangs roaming around, grabbing any free man they can lay their hands on. That's what I've heard on the road, anyhow. Take it for what it is. I hear news from Denerim that Tyr Loghain has been declared the new regent. It makes sense, his daughter being the queen. That's what I've heard on the road, anyhow. There's knights from Redcliffe spread all over Ferelden on some kind of mission, but I hear that they're starting to become rare to find. Maybe they all went back to Redcliffe. More likely they got tired of searching for something that can't be found and abandoned their search. I wonder what Earl Eamon is going to do without any knights. That's what I've heard on the road, anyhow. Take it for what it is. Qual é a sua história exatamente? Eu não quero persuadir ele. Thank you. Of course. Good fortune to you and yours. Goodbye. Tá, deixa eu... Quem é você? You're a hard woman to find. Where are my manners? The name is Levy. Levy Dryden. Did Duncan ever mention Mano, eu não salvei esse Levy of the ainda, coins? né? Levy the trader? Sou morta, nunca ouvi falar de você. Duncan nunca mencionou você. Você conhece o Duncan? Sou morta, nunca ouvi falar de você. Really? He never told you of old Levy? We've known each other for years. But here I am carrying on while you have a blight to stop. Don't want to waste your time. But you see, Duncan promised that together we'd look into something important for the Wardens. And for me. But poor Duncan's... well, no more. A tragedy it is, at that. But I know he would want his work carried on. His pledge fulfilled. Promessa que My family, well, past a bit checkered to see.
Nobles look at us with disdain. My great-great-grandmother, Sophia Dryden, was the last warden commander of Ferelden back when the wardens were known as freeloaders. So King Olin banished the wardens, and he took House Dryden's land and titles. Hard to say. After King Olin died, there was a civil war, loads worse than this one. And our family was on the run, hunted by enemies, with nary a friend in the world. But Drydens are tough. We rebuilt, became merchants, and we never lost our pride. Surpreende-me você ter mantido teu nome. Our family's only crime was guarding the kingdom against the blight. We're not ashamed of that. Que favor você pediu ao Ask for the truth. My family reveres Sophia Dryden. We know she died at the old Grey Warden base, Soldier's Peak. We want evidence to clear her name. It won't restore our land or our titles, but it'll restore our honor. Você não poderia ir lá sozinho. Well, no one's been to Soldier's Peak since Ireland's days. At least none that's come back. I spent years mapping the maze of tunnels to the peak, and I found the way a few years back. So I went to Duncan, I did, and I said that he could reclaim the old base and my family could have its honor. Por que o Duncan não te ajudou? Darkspawn surfaced in southern Ferelden, and Duncan got plenty busy recruiting new wardens and meeting with good King Caelan. Duncan said he would help after the Battle of Ostagar. Said there might be useful things at the peak, but he never had the chance. I can pick my way through the tunnels at the base of Soldier's Peak, but the place, well, they say it's haunted, and it'll be dangerous for certain. Will you think on it at least? Tá. 1,000 blessings upon you, Warden. I'll mark down the location on your map. When you arrive, we'll pick our way through the tunnels together. Demorou. Agora vamos tentar descobrir como é que a You gente and your dá friends are trigger formidable nessa folk solução. indeed. It's good to have you along on the road. I hear Não é the mais dwarven humor. king is passed on. Old as he was probably poisoned or assassinated. That's how the dwarves normally go out, isn't it? That's what I've heard on the road, anyhow. Take it for what it is. I suppose since you told me about you being a Grey Warden, it's only fitting for me to be as open. I am originally from Orzammar, the famed dwarven city that lies beneath the stately Frostback Mountains. I was a merchant there, too. Merchant caste. These things are in the blood, you know. You can't just leave them behind. I ran a fairly successful business. Rare artifacts, you know. Old things, grand things. The nobles loved them. Reminded them of the lost glory days, I suppose. Agora perdida. Our kingdoms once spanned the length of Thados, from majestic Orzammar to Kal Sharok to glittering Darmalin far to the west. They say the gold and silver veins ran so thick through the stone of Darmalin that the entire city sparkled. The Darkspawn took it all, of course. One by one, the old Tigers fell, and then all that was left was Orzammar. But we were talking about how I ended up here, weren't we? One day, a noble woman came to my store. She looked around for a bit and then started shrieking in dismay. Apparently, she believed that a pair of braces I had for sale once belonged to her brother. He'd been lost in a cave-in, you see, while on an expedition to clear out the Darkspawn from one of the tunnels running close to the city. They were made specially for him. They're unique, she shrieked. He stole them from my poor brother's corpse. She had me arrested on the spot, of course. Nobles, they're touchy like that. Melindrosos. O que aconteceu depois? I didn't steal them. You see, I'd been paying these castless thugs to venture out into the deep roads for me. The lost tunnels. Rei, irmão, bebo água. They're full of things that people left behind. Sometimes you can find a treasure. Something worth a little gold. Isso não é roubo. To the nobles it is.
They believe everything in the Tigers belongs to the house that once dwelled there, even if it's in ruins and they haven't seen it in generations. The noblewoman, she wasn't too happy with the theft E aí, of her Alfião, boa brother's noite. braces. Como estamos? I don't know what they planned for me, and I didn't want to find Já out. passo o anúncio. Bribed the guard that was watching me and took off for the surface first opportunity I got. Never looked back. E agora é isso. Yes, here I am. Now, is there anything the boy or I can get you? Mas de onde vem essas de onde essas mercadorias vêm? Não são das estradas profundas. Look, we don't rob people, all right? We don't take things from people that need them. The things in the lost Tigers, what good did they do lying there? I brought them back to Orzammar, where people could look at them and remember. It's not all that different up here. There are places long abandoned by the humans everywhere. Even more now with the Darkspawn coming. Seu patife oportunista. Nossa, pra onde que foi essa conversa, velho? Eu só tava curiosa, porra. People flee from the Blight with good reason, but they forget things. Things with value and meaning. They leave them behind because they're frightened and desperate. And sometimes, my boy and I, we find our way to these places before the Horde descends, and we save these things. I take them away so the Darkspawn don't get them. Is that so bad? They destroy everything they touch. Justo. Vamos ter ganhado de algum jeito. That's what I tell myself, too. Ah, these are dark times indeed. Dark times, my friend. Entendi, Alfião. Ah, será que é com o filho dele? Você não me mencionou sobre a história. I'm married to a fine woman back in Denerim, it's true. She'd give me a son if she could, but that's not likely to ever be. Sandal here, I found him in the deep roads years ago. Abandoned, I think, and he was never quite right in the head. I took him in, and I brought him with me when I came here to the surface. He may not be my blood, true, but I think of him as one. We left Orzammar. That's right, boy. Maybe one day we'll see it again. Sangue não é tão importante That's assim. how I've always felt. As long as he's happy, so am I. It's not as if I don't benefit, mind you. Turns out the boy's a natural working with enchantments. He might have even been lyrium-addled. I never thought of that before, to be honest. Happens sometimes. He can work an enchantment into just about anything, however, given some time. Could probably open his own shop, if he knew how. Enchantment. Well, he does seem to enjoy it, at least. Tá. Of course. Good fortune A seta to you saiu and da yours. cabeça dele? Goodbye. Não. Tá, não vai ser agora que a gente vai descobrir que essa seta tá na cabeça dele, não, tá? Vamos dar uma pausinha